Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Shrimad Bhakti-vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Vishhatyadesha Tarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we're reading from Srimad Bhagavatam, 4th Canto, Chapter 12. Dhruva Maharaj goes back to Godhead. Text 34. Translation purport by His Divine Grace, A.C. Bhakti-vedanta Swami Prabhupada. И така четем учим Бхагаватам, 4 песен, 12 глава, Dhruva Махараджа се завръща при Бога, текст 34, превод и пояснение на Него божественост, Вайчарна Рвида Бхакти-ведanta Swami Prabhupada. Tatra tatra prashansadvi Pati vaimanikai surai Avakirya mano dadrishe Kusumai kramashograhan Tatra tatra prashansadvi Pati vaimanikai surai Avakiryamano dadrishe Kusumai kramashograhan Tatra tatra prashansadvi Pati vaimanikai surai Avakiryamano dadrishe Kusumai kramashograhan Tatra tatra Here and there Prashansadvihi by persons engaged in the praise of Dhruva Maharaj. Pati on the path. Vaimanikai carried by different types of airplanes. Kiryamanaha, avakiryamanaha, being covered. Dadrishe, could see. Kusumai, by flowers. Kramashaha, one after another. Grahan, all the planets of the solar system. Translation. While Dhruva Maharaj was passing through space, he gradually saw all the planets of the solar system. And on the path he saw all the demigods in their airplanes showering flowers upon him like rain. Докато летеше през космоса, Dhruva Махараджа постепенно видя всички планети от Слънчевата система и всички полубогове, които от въздушните си кораби го обсипаха светя. Purport. There is a Vedic version, Yasmin Vigyate Sarvam Evam Vigyatam Bhavati, which means that by knowing the Supreme Personality of Godhead, everything becomes known to the devotee. Ведите утвърждават Ясмин Vigyate Sarvam Evam Vigyatva Bhavati,
Преоданият, който знае, Върховната Божествена личност знае всичко. Similarly, by going to the planet of the Supreme Personality of Godhead, one can know all the other planetary systems on the path to Vaikuntha. По същия начин, когато отива на планетата на Върховната Божествена личност, по пътя си човек опознава всички други планети и планетни системи. We should remember that Dhruva Maharaj's body was different from our bodies. По същия начин, не бива да забравяме, че тялото на Dhruva Махараджа било по-различно от нашите тела. While boarding the Vaikuntha airplane, his body changed to a completely spiritual golden U. Преди той да се качи на звездолета, дошъл от Вайкунта, тялото му се преобразило, засияло като злато и станало напълно духовно. No one can surpass the higher planets in a material body. But when one gets a spiritual body, he can travel not only to the higher planetary systems of this material world, but even to the still higher planetary system known as Vaikuntha Loka. Никое живо същество с материално тяло не може да се издигне над висшите материални планети. Но когато получи духовно тяло, то може да пътува не само до висшите планети в материалния свят, но и до другите планетарни системи, известни като Вайкунта Лока. It is well known that Narada Muni travels everywhere, both in the spiritual and material worlds. Които се намират отвъд пределите на материалния свят. Всички знаят, че Нарада Муни, например, пътешества навсякъде, не само в материалните, но и в духовните светове. It should be noted also that while Suniti was going to Vaikuntha Loka, she also changed her body into spiritual form. Трябва да отбележим още, че когато Сунити тръгнал за Вайкунта Лока, нейното тяло също станало духовно. Like Sri Suniti, every mother should train her child to become a devotee like Dhruva Maharaj. По примера на Шри Сунити, всяка една майка трябва да направи от детето си преотдаен, като Dhruva Махараджа. Suniti instructed her son, even at the age of 5 years, to be unattached to worldly affairs and go to the forest to search out the Supreme Lord. Още когато бил 5 годишен, Сунити го учила на отречение от светското и затова го посъветвал да отиде в гората, за да открие Върховния Бог. She never desired that her son remain at home comfortably without ever undertaking austerities and penances to achieve the favor of the Supreme Personality of Godhead. Тя не искала друго да живее вкъщи безгрижно, без отречение и въздържание, с които би могъл да спечели милостта на Върховната Божествена личност. Every mother, like Suniti, must take care of her son and train him to become a brahmachari from the age of 5 years and to undergo austerities and penances for spiritual realization. Всяка майка трябва да се грижи за своя син, така както Сунити. Още от 5 годишен тя трябва да го възпитава в принципите на брамачария и да го учи на отречение и въздържание, които ще му помогнат да постигне духовно съвършенство. The benefit will be that if her son becomes a strong devotee like Dhruva, certainly not only will he be transferred back home, back to Godhead, but she will also be transferred with him to the spiritual world, even though she may be unable to undergo austerities and penances in executing devotional service. И ако синът ти стане велик преоданен като Dhruva Махараджа, заедно с него тя също ще се върне при Бога в духовния свят. Въпреки че самата тя не може да следва отреченията и въздържанията, предписани от процеса на преданото служение. Tatra prashangsad pati vaimanikai surai avikiryamano dadrishe kusumai kramasho grahan. While Dhruva Maharaj was passing through space, he gradually saw all the planets of the solar system, and on the path he saw all the demigods in their airplanes showering flowers upon him like rain. Докато летеше през космоса, Dhruva Махараджа постепенно видя всички планети от Слънчевата система и всички полубогове, които от въздушните си кораби го обсипваха с цветя. So if you want to see different planets in this universe, this is the way. Ако искате да видите различни
различни планети в тая вселена. Това е начинът. Certainly not with a space shuttle. Определено не с такава совалка. Which sometimes, like now, before even starting, they just explode. Която още преди да е стартирала, понякога вече е експлодирала. Yes. And still, we are so proud. The guy said, it still was a success. Yes, he did. Elon Musk, И те са такива толкова горди и казаха, въпреки експлозията, пак имаше някакъв успех. Yeah, the chief executive of Tesla. Billionaire, so he has so much money, he doesn't know what to do with it. So why not fabricate some spacecraft and try to colonize the moon? But before it takes off, it sometimes explodes. Still, it's a success. Има такива милионери, които се чуят какво се правят парите по този Тесла. Yes. И той какво да прави, не деш, ще направим колония на Луната. И понякога обаче експлодират неговите самолети. Това направим, въпреки това пак имаше някакъв. So Vaikuntha airplanes don't explode. Вайкунта самолетите не експлодират. Nor the airplanes of the demigods. They also have airplanes. Нито пък самолетите на полубоговете. Те също имат. They are material, but of a higher quality. Материални, но с много по-висше качество. So all this sounds very fantastic. Всичко това изглежда много фантастично. And sometimes we may think this is just mythology. И понякога даже може да си мислим, че това е митология. But, what do we know? We know very limited reality of the total reality. Какво е това, което знаем от цялата реалност? Ние много ограничени познания. So, Prabhupada says here that Yasmin Vigyate Sarvam Evam Vigyatam Bhavati. Knowing the Supreme, then one knows everything. Значи Прабхупада го казва, човек познава Върховния, той ще знае всичко. Which should be also understood correctly. Който трябва да го разбираме правилно. Everything, what does it mean that we know Chinese necessarily? No. Maybe if Krishna can give you inspiration from within the heart if necessary, or if he likes to. Какво означава, че ще знаеш всичко? Значи ли това, че ще знаеш китайски език? Може би, ако необходимо, Кришна може да даде вдъхновение в сърцето да го научиш. Но не е задължително. But even in Bhagavad Gita, Krishna says, if you know this, then there's nothing more to be known. Също и Кришна казва в Бхагавад Гита, ако разбереш това знание, няма да ти остане нищо друго, за което да научиш, да знаеш. Because detailed knowledge of the material world is actually not necessary. Защото детайлното познаване на този материален свят всъщност не е необходимо. It's superfluous. Superfluous. If you look at the looks right. It comes from Latin. It's what flows over. Superfluo. Spanish also. You can understand what it means. Something is flowing over, so it's more than needed. So that's the right word. So, like studying fruit flies. Fruit flies. Yes, dedicate their whole life of studying minutely how they behave, how they reproduce, how the wings are structured, just the whole, and then they write a big book about fruit flies. Има хора, които изследват тези дрозофили, това са такива мънички мухички, които ходят по плодовете. Има такива, които правят изследвания на дрозофилата, пишат цели книги, връзка с нея.
And you may even get a Nobel Prize for it. И даже може да ти дадат Нобелова награда за това. And what's the use? И каква е ползата от това? They probably will explain to you. It's very important. Те може да ти обяснят колко важно е това. But from a higher point of view, we can understand, no, this is not necessary to leave the material world. Но за тях може да е много важно, но ние разбираме, че това на нас не е необходимо, за да живеем в този свят. And similarly, actually, like here, yes, he sees all the planets of the solar system. That's not necessary, but on the way you may look at them. И също да видим всички системи в тази материална, всички планети в тази материална система. Също не е необходимо да ги ходим, да ги виждаме, но по пътя за духовния свят може да кажеш някакъв поглед. That was mentioned before, right? That like when you travel, on the way you may see passing so many other things, but you're not really you're not stopping to go there. Както беше обяснено преди това, по пътя нагоре ти можеш да видиш толкова много неща, но не се спираш, за да ги разглеждаш по-детално. So the goal was to go to Vaikuntha, not to just stay for some time in some higher planetary system. Целта е да си отиде на Вайкунта, а не за известно време така да си останеш на някоя от планетите, от висшите планети. Because as Krishna says in Bhagavad Gita, Brahma Bhuvana Loka Puna Varjino Arjuna, they're all the same ultimately in the sense that birth and death will take place even on the highest planet. Защо? Защото Кришна казва в Бхагавад Гита, че всички тези планети в този свят, дори на най-висшите, раждането и смъртта присъстват там. But Mamupetya Punajanma, you're not going to take birth again. Но ако дойдеш на моята планета, никога повече няма да се раждаш. So the devotee is not interested in anything beyond Krishna. И преданния няма интерес към абсолютно нищо извън Кришна. While in the material world, whatever is needed to keep body and soul together, we accept that. Докато в материалния свят, за целите да поддържа тялото и душата заедно, той може да приеме различни неща. But the goal is not to just make a comfortable situation. Но целта не е просто да си подобрим, да си направим такава комфортна ситуация. So therefore here also it is pointed out that Suniti never desired that her son just remain at home comfortably. Затова се споменава, че Сунити няма желание просто да си остане удобно в къщи. Generally, yes, parents, that's their goal, just that their children are well situated and can live a comfortable life. На повечето родители това е целта, детето да си остане вкъщи и да си живее удобно. And if they have the money, they make all the arrangements so that everything is set. When they're becoming older, they practically don't even have to work. И ако има достатъчно пари, те се опитват да осигурят парите му за бъдеще, когато той порасне, изобщо да няма нужда да работи. And then they become playboys and just waste time. И тези деца стават плейбои и само се губят времето. Yes. Anyway, we have so many examples. Имаме толкова много примери. And because sometimes, like, I know one case, very famous in Germany, who, one of the biggest industrialists, he had a son. Аз познавам един такъв случай, един от най-големите индустриалисти в Германия, той имаше син. Krupp, you may have heard Krupp Stahl, a steel company. So his son was... So his son was basically useless. He understood his son was not going to take over the company. He was not qualified. Синът бил напълно безполезен и той разбирал, моят син няма как да му оставя компанията. Той няма как да наследи. So what to do? He appointed another person
who was not a relative of the family, but who was being trained, and he was very qualified. So he became the next in charge. И той остава така посочен, един, който беше много добре обучен, не беше част от семейството, но той го остави той да бъде отговорен, следващия отговорен. So obviously we can also understand the son was not too happy about that. И разбира се, можем да разберем, че синът му не бил много щастлив от цялата тази ситуация. So, but in order to pacify him, they gave him a lot of money, on a certain amount he would receive every year. So he wouldn't have to worry one bit about how to live his life. И с целите да го успокоят, те му предписаха много пари и също точно определена голяма сума пари, която всяка година той да получава, за така че да не се притеснява за своя живот. So he became a playboy. И той станал плейбой. At the age of 20-something, very early, he just went, wherever you could enjoy Côte d'Azur. What is this Côte d'Azur? That's the south of France, Saint-Tropez. You don't know all these things. We have been there. Cannes, Nice, Saint-Tropez, very famous in the 60s, 70s for enjoying life. Това са някакви места в Франция, Сан-Тропей и други, които са много next to Monte Carlo, right next. You can in 10 minutes you're in Monte Carlo. На 10 минути от Монте Карло и вие не ги знаете тези неща, но ние ги знаем 60-те години. Бяха много известни за наслаждение и той там ходил. So this is the playground for all the wealthy and beautiful people. Това е мястото за забавление на всички богати и красиви хора. Yes, so he was one of those, and he wasted his life, and he became involved in so many scandals with drugs and sex and this and that. It was all over the papers. So that is not what Suniti wanted for Dhruva. И той бил там и бил ангажиран в толкова много скандали, свързани с наркотици и с секс. И постоянно бил в вестниците и не е това целта. И както можем да видим, както се е случило с Друва. Той е постигнал истинската цел. But otherwise, that's the tendency, everybody. What's the goal of life? Just enjoy. So that means, if you have all the money and, in that ambience, drugs, sex and rock and roll. That's all. И това е целта на всички, просто да се забавляват и ако има достатъчно пари, те се наслаждават на наркотици, на секс и на рок-н-рол. Yes. That's what else is there. That's all what's necessary. Каквото имаме нужда, това са нещата, които са недостатъчни. Of course, he was not the only one. There were so many like that. And there are still so many like that nowadays. И разбира се, той не бил такъв частен случай. Толкова много имало като него преди това и днешно време също има много такива. Now they're all very depressed because of Corona. They can't get together like before. Now it has become Ibiza, Saint-Tropez and Cannes, that's for old people. And for the young people, you go to Ibiza. Ibiza на български пак Ibiza? Ibiza. Yes. Well, the famous discotheques where you can, with the foam and half naked or all naked, you can do all kinds of stuff. Yes, we are advancing. From the 60s to 50 years later, you can do other things, more technologically advanced. Вече много напреднаха и вече не ходят Сан-Тропе, ами ходят в Ибиза, там където са много известни дискотеки с пушек и също наполовина голи се разхождат и не само, и напълно голи и вече напреднаха много и затова и задоволенията трябва да са напреднани. Well, here on Sunny Beach you have
They're trying to do the same, but it's not the same level, huh? Тук в Слънчев бряг се опитват също да постигнат същото, Right? но не е на това ниво. I mean, from here, even in the summer, I could hear the sound of the discos and the lights going into the sky, which is how many kilometers away? 4? 4, 5, 6, 7, depends, it's long. Well, from here, straight, huh? Straight, Flying. Лятно време е завил, тук можем да чуем шума от дискотеките, който е 4, 5, 6, 7 км. Yeah, 4 in the morning, of course. И You до go all 4, night. Те цяла нощ. Цяла нощ се забавлявали, чак до 4 сутринта чуваме. Ecstasy, 1, 2, 3, and from Friday to Monday, just enjoy life. Екстази си взимат и от петък до понеделник просто се наслаждават на живота. Now it's all shut. No, there was this summer no disco in Ibiza. I'm not sure about Sunny Beach, but there was something. So, they should, maybe they all came here. Тая година в Ибиза всичко беше затворено, те много се притесняват, вече не могат да се събират заедно заради коронавирус ситуацията и обаче понеже Слънчев бряг е било отворено, може би са дошли тук. So this is the general tendency in the material world, and those who are a little intelligent, like Suniti, they want something else. И това е в повечето случаи тенденцията в материалния свят, но интелигентни личности като Сунити, те желаят нещо друго. And as Prabhupada points out, every mother, like Suniti, should train her son from very early age to become a brahmachari. They don't even know what is brahmachari. It's for other age. This is not for this age. It's not for this age. Прабхупада затова казва, че всяка майка като Сунити, тя трябва да обучи сина си като брамачария. В брамачария още от 5 годишен. Повечето от майките те като чуят това и казват, какво е това брамачария? То е за някаква предишна епоха. No sex? What is this? Then life is useless. Без ако той не прави секс, той просто си живота му е много празен. But then, and austerities and penances he should undertake. Not just that, but, not a life like whatever I feel I do, but austerity. И също не само това, да е брамачари, и също и отречение и покаяние трябва да приема. Не да си прави каквото той си реши, ами просто трябва да прави да поема отречение. People will don't like the idea that, what is this for? Хората не харесват тази идея. Защо трябва да го прави това? So then Prabhupada explains that there will be a benefit. И Шрила Прабхупада обяснява, че ще има много голяма полза. So what is that? That one can go back home, back to Godhead. И каква е ползата? Че той ще може да се върне обратно вкъщи, обратно при Бога. That's what Dhruva Maharaj understood. Това е, което е разбрал Dhruva Maharaj. Yes, that, it was said that he became detached from material life because he understood that actually such a life is not very beneficial. И той постигнал напълно непривързаност към материалния начин на живот, защото разбрал, че този начин на живот няма много голяма полза от това. Where is that? It's illusory. Everything is false and illusory. Understand that? Yes. So you went to Bararik Ashram, and he says, yes, that is text 16. So yes, it's like in the beginning. So at the end of his life, he was, as we know, 36,000 years governing the planet. Да, връщаме се още към 16 стих, където не знаем, там се казва, че той е управлявал цялата планета в продължение на 36 000 години. So, and then at the end he handed over the charge to his son.
И след това той предал управлението на своя син. He realized that this whole world bewilders the living entities like a dream or phantasmagoria. И той реализирал, че целият този свят заблуждава живите същества като сън и някаква фантасмагория. So he left his kingdom Напуснал своето царство and retired. и се оттеглил. And then he, practiced the breathing process and yoga, and then he became perfect. И той практикувал процеса на дихателния процес и йога и постигнал съвършенство. So as it is said, then here he became liberated from material bondage. И се казва се, че той се освободил от материалния затвор. So that's the real benefit. И това е истинската полза. Not the benefit you just play around, therefore they're called playboys. At the beach, or the beach boys, playboys and the beach boys, and then just die, like a fish, basically speaking. Не е идеята на живота само да си играеш насам-натам, като и затова го наричат плейбой, на английски. Да играеш е плей, Like a dolphin. Си играеш и затова го наричат плейбой и на плажа, също като плажно такова момче. И накрая да умреш, просто като на практика, като една риба. Yeah, like one husband of one of the princesses of Monaco, he died in a speedboat accident. Speedboat? Yes. You drive very fast. Like a jet something. Yes, very fast. And so it turned over and it just left his body. Съпруга на една от кралиците в Монако, той напуснал своето тяло, умрял, понеже бил на някакъв или джет, или много бърза такава лодка. Very enjoyable. Много се наслаждава. If you drive very fast, it's an open speedboat. The wind blows through your hair. The sun is shining. The blue sea in front of you. You feel like God. Ти, как се казва, много удовлетворяващо, защото е отворено пространство и вятър така те охлажда, слънцето те огрява, красивото море, ти на практика се чувстваш като Бога. So, yes, and then suddenly you make a little mistake and the whole thing turns over and that was it. Leave the body, go to the next one, maybe as a dolphin. И да, обаче на малка грешка правиш и това, което се случва е, че заради тая грешка целият джет се преобръща, напускаш тялото и следващия живот се раждаш като делфин. So Dhruva Maharaj, he had realized this is all useless. Dhruva Maharaj го реализирал това. Всичко това е напълно безполезно. So he practiced austerities, he retired, and then he became free from such bondage. Оттеглил се от този начин на живот, практикувал отречения и покаяния и той се освободил от материалния плен. As we heard, anybody can do it. Както чухме, всеки може да го направи това. And for us it's easier. We don't have to go to Bhadarika ashram and do pranayama and all these severe austerities, which basically for us is practically impossible. А за нас е още по-лесно направено, защото ние не трябва да ходим в Бхадарика ашрама и да се полагаме там на толкова тежки покаяния и отречения. За нас ние не сме способни да направим това. So it's made very easy. Just the austerities for regulative principles. That's all the austerity practically you have to follow. Всички отречения, които трябва да следваш, това са на практика четирите регулиращи принципа. And maybe even it's an austerity to chant for 2.5 hours Hare Krishna. But for many it is, they even have a hard time to do that. Също понякога може да е отречение за някой за 2 часа и половина да си свършва 16 кръга. Много дори не успяват да го направят. But
that's because of our conditioning. If one becomes advanced, then one cannot even stop. One will maybe chant 24 hours like Haridas Thakur. Това е заради нашата обусловеност. Ако човек напредне, той ще повтаря 24 часа, както Харидас Такур. So, if not possible, then at least 16 rounds. You can't do 192, so 16 is good also. Ако човек не може да направи това, ако не може да направи 192 кръга, тогава поне 16 минимум поне 16. Yeah. Even 64 was too much, so 32 is too much, 16. 64 знаят беше твърде много и 32 също бяха твърде много, бъде поне 16. So anyway, so this is the process. It's not expected because we're not qualified to follow exactly this, but the principle is the same. И не е така, че ние точно трябва да следваме точно този пример, даден тук от друга Махаджа, но такъв трябва да е принципа. Принципът е същия. Questions, comments? Пояснения, пояснения, коментари и също въпроси. Yeah. He agreed. Yeah, good. Now we have to do it. Сега трябва да го направим. Значи отречение, 2 часа и половина го правиш наведнъж. Правиш мантрата, християнския кръг наведнъж го правиш. И отречение. He's asking is it for us austerity to finish all rounds at once, 2.5 hours? Is this? Well, it depends. It may be very practical if you can do it. Very good. Може даже да е много практично, ако можеш да го направиш това. Може да е много практично. Then when the last comes, you say, now I'm finished, now I can do whatever I want. I don't even have to worry about chanting more. И като си свършиш кръговите, след това си казваш, няма нужда да го мисля след това. И това е. Prabhupada showed that, Shutakirti tells that story. Like we think sometimes, you know. And now I'm finished, now I can do whatever I want. Шутикирти, как Прабхупада казва, към пренадаените, като си свършвали кръговите и си казвали, сега вече ги свърших, вече мога да си правя каквото аз си искам. But it's not a necessity. I mean, we heard Prabhupada divided his rounds depending on the 4 or 8 in the morning, then 4 and then another 4 batches of 4. Но не е 100% задължително, защото ние знаем, Шрила Прабхупада, той си разделял кръговите на 8 и на 4, в зависимост от ситуацията, в която е бил. Now, truth is, it's beneficial, it's practical to do as many in the morning before other things happen in the day. Пък истина е, че много с по-голяма полза е ако човек успее да си свърши кръговите рано сутрин, преди да започне деня. The world is sleeping except for you and the Lord. Защото целият свят спи, освен тебе и Бога. Normally, still no phone calls, no messages are coming. И също в повечето случаи тогава нямаш обаждания по телефона и също и съобщения не получаваш. If you are working, the work has not begun yet. А пък ако работиш, работата все още не е започнала. Once the day starts, then it becomes increasingly difficult. Веднъж започне ли деня, започва да става все по-трудно и все по-трудно. Unless you are very determined and very fixed, then you have to make time to chant within the busy day. Освен ако не си много решителен и много фокусиран, да си отделиш време, да мантруваш през твоя заед ден. Or you have to wait until the evening. Again, the day is finished, now everybody goes to sleep, I will chant. It's another option, it's whatever is possible, it's not the best, because you may be tired. Или пък да изчакаш, когато
свърши работата и нали, вечерно време. Но това не е най-доброто, защото въпреки че тогава нямаш какво да правиш, обаче тогава си много изморен. But so, if possible, one should get up early enough to do a good number. But that means you have to go early to bed. If you watch TV until midnight, hard to do that. И затова най-добрият вариант е да станеш рано и да направиш добър брой кръгове още рано сутринта. А за да станеш рано сутрин, обаче трябва да се легнеш рано. А пък ако гледаш телевизия до 12, до полунощ, тогава ще е трудно да станеш рано. So, it's your choice. But early is good, as you know. It's called Brahma Muhurta. It's a part of the day when, yes, it's very auspicious because really, just beginning, everything is mode of goodness, everything is fresh. The world has not awakened yet to passion. Тогава е много приятно, защото светът още не е събуден в тази гуната на страстта и много по-спокойно и много по-лесно. So, yeah. Common sense also. We tried, this is the best, and if not, then the next best. And then the next best. Трябва да използваме здравия си разум. Ако не можем това да направим, тогава правим другото, което е практично. В смисъл правим другото, което е най-доброто. В смисъл, което ни е по силите. Ако не можем и това, отиваме на другото. Аз съм на въпрос за трети регулиращи. Нямам време. Но има време. За трети регулиращи принцип, смисъл хазарт, нали? Примерно, как се проявява освен хазарта? Смисъл, с какво трябва да се работи? Освен хазарта, дали може? Не, смисъл в този трети, освен хазарта, има ли още нещо? Защото принципно аз не съм хазарта, но сигурно има нещо, което се проявява, което трябва да контролира. В смисъл не контролирам, а да работи с това. She's asking about the third regulative principle, which is gambling. She's saying, I don't play gambling, but she asking, isn't it something which is related with the gambling also? Like what? Well, yes, sometimes Prabhupada also mentions frivolous sports. Yeah, that's right. Thinking about it. Да, Шрила Прабхупада понякога споменава за хазарт и също за спорта и поприщявка. Frivolous means, sometimes devotees engage in sports to get healthy and maintain the body in good shape, so it's hopefully not considered as gambling. But there may be sports like playing cards. It's not exactly, you don't play for money. Like gambling normally involves you put something to get money, for nothing. But like playing cards or domino or any of the, wasting time with what's the use? Понякога преодайните някакви спортове различни практикуват, за да се поддържат здрави, което ние се надяваме, че може и да не е в категорията на забранените спортове. Но със сигурност сме 100% сигурни за картите, да играеш карти. Каква е ползата от това да играеш карти? Или пък домино, или някакви други. Дори да не се залага. People do that. They don't know Няма залагания, това е просто загуба на време. Especially, the old people, what to do all day, So they come together and just play. I mean, in India I've seen them also, as soon as they don't have to work, all the workers sit down and then they play cards. Когато работниците не трябва да работят, дори в Индия, те се събират и почват да играят карти. Or you go to sleep, one of the two. Или отиват да си поспят, едно от двете. And even sometimes they just sit there. So why don't you, you think, why don't you chant or read a book? No, just sit there and, Понякога може би пък само се седят така на едно място и нищо не правят. И ние си мислим, защо не четат нещо или не разпяват. Maybe they're meditating on Krishna, maybe. Може и да медитират върху Кришна, надяваме се, че може да медитират.
It's not impossible, eh? Не е невъзможно. But how can you know? Но откъде да знаеш, си сигурен. But generally it's playing cards, sleeping, or just sitting there. В повечето случаи или играят карти, спът, или си седят и така без нищо да правят. No, those, anyway, you can go on and on, you know. Then many people also just eat. It's not necessary, but, you know, I have nothing to do, so just snacking, you know, and drinking, and without any necessity. And И има пък и много хора това, което правят е, нали, какво да правят, ами ще ядем. Има такъв снакс, хапват си снакс и пиват си, не сме гладни, не сме и жадни, обаче нали, за да правим нещо, какво да правим, ще хапваме. therefore there are bars, you go to a bar, what are you going to do in a bar? Баровите, You know, wasting time, like, you know, in джагис, some machine, you know, you can play, you know. различни джаги си го дадат. И разни други машини такива. So, you know, then darts, you know. Darts. Играят на дарт. Компютърни игри също влизат. She's saying about computer games nowadays. Yeah, whatever, you know, you can do so many things, so they're not necessary, and they're just time is going for, what's the benefit? И също времето минава и каква е ползата от всичко това? Каква е ползата? Каква полза имаш от това? Компютър е на телевизия. В компютъра е на телевизия. Някой бакти, като каже, да, само за новините, обаче аз съм ти казал как, хем чуененици, хем после оставя. Нали? И предполагам някой го прави. I think the TV is also, and also the computer also, they sometimes think I'm watching only the news, but after they think also other things. It's happening. So one has to be very careful. Човек трябва да е много внимателен. And what about, I have heard that there are only two Vaishnava sports. Wrestling and swimming, I know. Yes. So what about walking? What about football playing? Because nowadays we can see in Vrindavan the small I mean, Gurukulis. that's a little different, actually. Prabhupada said, you know, like when they're children, they can play even with balls. And Krishna and Balaram used to play with bear fruits like footballs, you know. But adults, For the more old person. then they have some explanation, so don't get involved. You know. И въпросът ми беше, чувал съм, че има два вайшнава спорта, борбата и плуването. Какво са другите, примерно като футбол. И Махарадж, това, което каза е, че дали, защото и във Вриндаван може да видим гурукулщата, малките момчета играят на топка. И Махарадж казва, за малкото дете да играе на някаква топка не е чак толкова фатално. Децата си играят, но за по-възрастните Махарадж има някакво обяснение там, но нека да не влизаме в детайли. What about playing golf? Какво за голф? Is that maybe can be used in Krishna's service? Може ли това да бъде? I don't know. I only know mini golf. I don't know golf. I've never had the money to play golf. Mini golf is, you know, you have these little things with and you have to get the ball into the hole. And this is in the home? No, it's like they have. I don't know whether they have here. It's like a small place, and there's certain things, you know, where it's not so easy. You have some obstacle. So then, you know, you can show your skills or get skills. So if you simultaneously chant Hare Krishna, you can maybe play mini golf. I don't know. Може ли голфа да бъде ангажиран в Кришна съзнание? Аз лично никога не съм играл на голф, но мини голф съм играл. It's small golf. Да, това е като малко. Yeah, for Krishna. И може ли да си Кришна осъзнат, да повтаряш Харе Кришна, докато играеш на голф? Ами, някой може и да може. In India they have baseball and cricket, you know, very
prominent, not so much football, because of English. It's all habits. Indians, they learned baseball. Индийците няма толкова много футбол, научили са бейсбол и голф. Not golf, cricket. Cricket? Yeah, it's another one with a ball you have to hit, Yes. So there's so many different games with balls, And Devahuti, somebody played with a ball on the roof, and then the Gandharva fell off his airplane watching. So there's nothing new. Tennis. Which was playing? I think it was Devahuti, some princess. Имаше някоя принцеса, която си играла с топка на терасата и гадхарите така гледали и даже някой паднали от докато гледали. Така че нищо ново с тия спортове. So, anyway. Както и да е. So, anyway, I'm not going to get into more. Enough Maya. But ultimately you have to judge if, it's connected with Krishna or not. So generally sports are not very much connected. So. Човек трябва да вижда колко това е свързано с Кришна или не. И в повечето случаи ние знаем, че това не е много свързано с Кришна, спортовете. Yeah. Going to the gym, is it necessary? Well, you can argue about it. Както да ходиш в фитнес залата. Не е необходимо в фитнес залата да ходиш, но хората ще спорят. Не трябва да ходя в фитнес залата. So? Hatha yoga is kind of упражнение. Hatha yoga. He's saying what about the hatha yoga? Asani. I'm not going to talk about it. Then I'm going to get into hot water. Ще трябва да влезем в горещата вода. Prabhupada said it wasn't necessary, but it may be necessary for health. Шрила Прабхупада каза, че това не е необходимо да го правим, но някой може да каже, на мен пък ме е нужда да за моето здраве. I do some stretching exercise, so, but simultaneously I hear a class or two every morning. So it's actually, it's good to hear a class. So if you can combine both, then what's the problem? Аз също правя различни такива сутрин упражнения. И обаче, докато ги правя, слушам клас. Ако може да ги комбинираш двете, добре. Yeah, it takes exactly half an hour, more or less. Половин час. So like five kind of exercise in the bed. And I'm doing it, I don't know, for maybe 10-15 years. And somehow other, maybe it's not so bad for the body. But, that's not the goal of life, for sure. Like even taking a walk. Prabhupada used to take a walk every morning because some doctor told him, you just don't sit all day long, you have to take a walk. И както също Шрила Прабхупада, един доктор му каза, не дей цял ден да седиш на едно място, трябва да имаш разходка. И Шрила Прабхупада всеки ден имаше разходка. While walking, you can chant and you can hear, so it's not a waste of time necessarily. Докато вървиш, можеш да слушаш и да възпяваш. Така че не е така, че ще си изгубиш времето на празно. You don't just walk and watch the birds. Не само така се разхождаш и гледаш птиците. And maybe if there are peacocks and you'll remember Krishna, then you can do even that. Ако са пълни птиците, ти ще си способен, дори като ги виждаш, да си спомняш за Кришна. В Бхагавата пише или в Бхагавата казва, че седящите пози, тези, с които се за пранаяма, спомагат за Кришна съзнание. И не е спекало това, да съм учил. He's saying that in Bhagavatam or in Bhagavad Gita, the sitting like asanas, different asanas, they are helping for Krishna consciousness. And the breathing also. Yeah, more or less. It's not exactly like that. По-малко и по-голяма степен не е точно така. Krishna Prabhupada, he explains that this is a mechanical process. Шрила Прабхупада обяснява, че това е такъв механичен процес. And this is described in the 6th chapter, and Arjuna in the middle of the chapter says, I can't do that.
И това се обяснява в 6 глава и Арджуна по средата на главата казва, аз това не мога да го направя. And Prabhupada speaks about it, he always says that what we nowadays think is yoga or pranayama, it's not as it is supposed to be. You can't do that. It's just gymnastics. И Шрила Прабхупада много места казваше, че това, което ние днешно време мислим за асани и за пранаяма, няма нищо общо с и това, което трябва да бъде. И всичко това, което се прави днешно време, то е просто една гимнастика. Yes, so the yoga studios in the city, you go for half an hour. This is not what is described in the Shastra. Йога студиото да отидеш за половин час в града, това не е това, което е описано в шастрите. It's not, gymnastics, I mean, it's like, these exercises for health or peace of mind, it's not bad. За така да се успокоиш малко ума или за здраве не е лошо. So, best is to hear a class simultaneously. По-добрият вариант е обаче, докато ги правиш тези неща, да слушаш и клас. So you don't become completely focused just on breathing and pressing noses and stuff. What for? За да не си напълно погълнат от дишането, мислиш за дишането или просто да си запушваш нос, за какво изобщо трябва да го правиш това? За по-дълъг живот. И се to increase the lifetime. Even what for? If you then become a tree, then you can stand for 100 years. If you want to increase lifetime, there are other forms of life that are very much, they can have no problem standing for 500 years in the same place. Защо трябва изобщо да се удължава живота? Има такива форми на живот, като дървета и някакви други напълно безполезни форми на живот. За 500 години седят, ама никаква полза няма от тези форми. And then you can learn tolerance. И тогава обаче наистина ще се научиш на търпение. Yes, the wind and the rain and the cold and the heat, and you just tolerate, you don't protest. Без да протестираш. So actually the trees are the best yogis. Всъщност дърветата са най-големите йоги. And they can eat through their legs, so who can do that? Не само ми могат да ядат с краката си. Кой може да направи това? They're very advanced. Много напреднали йоги са. They don't take much, just a little water and something from the earth. They don't become fat, they don't have any heart disease or something like that. И също и те само най-необходимото взимат от почвата, нямат проблем с наднормално тегло, нямат проблеми с сърдечни... Cholesterol, с холестерола и с сърдечни проблеми. So anyway, just increasing lifetime is not in itself any benefit. Както и да е, просто да се увеличиш продължителността на живота като цяло, само по себе си не е много голяма полза. Better a short life in Krishna consciousness than a long life in ignorance. Може да имаш кратък живот в Кришна съзнание и много продължителен живот в невежество. But a long life in Krishna consciousness, of course, is not a bad thing. It's good. Разбира се, да имаш дълъг живот в Кришна съзнание, това не е нещо лошо. So, you can try for that. Така че опитай се за това. Особено за мен, това е изостанало. He says especially for me because I'm very not so advanced. So take then use the time to the maximum. Използвай си времето на максимум. Whatever time you may have, you don't know. Не се знае колко време имаш обаче. So therefore one should think then today is my last day. И затова всеки един от нас трябва да мисли, днеска е последния ден. Because it could be. Защото е възможно. Just a devotee left, I think yesterday, the day before yesterday, COVID again, in Russia. One of the most senior who were still in the Soviet Union spreading Krishna consciousness. Left his body, a little older, Ramananda Puri. Вчера един от преmodaните в Русия напусна от COVID. Един от най-старшите преmodaните там в Русия.
напусна тялото. So be careful if you go outside. Значи бъди внимателен като ходиш навън. You have to take care. Don't think, Си it doesn't. някакви предпазни Even if you think for you it doesn't matter, but if you become infected, you infect others, then you have a very big problem. И не си мисли, нали, че аз на мен няма да ми се случи, но дори и ти да нямаш проблеми, ако заразиш някой друг, тогава ще имаш проблем. Yeah, you may not care. I may die. I don't mind to die. Нямам нищо против да умра, ако трябва. But what about others? That you become a super spreader. Но какво за другите, ако така станеш? Носи отговорност. I'm just saying, but some other devotees still get it and they leave the body. И можем да видим, преоданите го префащат и някои от тях им се налага да напуснат тялото. So we have a long list, for 1 year almost now. За почти една година вече списъкът е доста голям. And some very big names amongst the list. И в листата има също, в списъка има и доста големи имена. There's no discrimination that yes, only the Kanishta-adhikaris will become sick and all the pure devotees that will be protected. Само не е така, че само Kanishta-adhikarите ще трябва да умрат, а пък напредналите преодани, те ще бъдат защитени. He's saying Krishna taking them into That's okay, but that's not your determination. That you say, then you may, why not spread it? Let's get all together in Mayapur, invite some sick people and we all get infected and then just wait so Krishna will take me. That's not our philosophy. Who thinks like that? Кришна може да си ги прибира, ама ние не трябва да кажем, давай сега ще съберем всички преодаяни в Майапур и ще поканим всичките болни, които са, и да се заразят всички и няма да вземем никакви предпазни мерки и накрая всички ще се върнем обратно вкъщи при Бога. Това не трябва, това нашата философия не е така. We had cases like this, the famous, what is it? The case where they all committed suicide. Famous case in America, because they were thinking, by doing that, they will go to heaven or whatever, become liberated, whatever their philosophy is. Имаше в Америка такива хора, които беше много известно това. Това, което те правиха самоубийства. И те си мислеха, че като направят това, те ще отидат в рая. So, Sanatana Goswami was thinking, and Chaitanya Mahaprabhu told him, that's not your choice, it's not your right to leave your body thinking, I'll go back, Това тяло, не си мислиш, аз ще го изоставя и ще се връщам обратно. Нямаш право на това. It's not your property, it's my property, so you don't have the right to commit suicide. Читания Махапрабху казва, това тяло не е твоя собственост, това е моя собственост, нямаш право да правиш самоубийство. So therefore you have to protect it and take care of it as much as possible. Затова ти трябва да се грижиш за него и да го пазиш колкото се може по-добре. Whatever is beyond your control, yes, that is in Krishna's hands. А който вече е отвъд твоя контрол, тогава вече това е в ръцете на Кришна. But to take precautions, that is your responsibility. Но да си вземеш предпазни мерки, отговорността е твоя. Don't say, well, it's up to Krishna. That's not right. Не дай да казваш, зависи от Кришна, какво ще стане. Не, това не е право. Like we have given so many times the same examples. You don't go out in the street and just cross this road with and just whenever Krishna wants, the car will hit me. If he doesn't want, then I will survive. This is craziness. Както примерно, като отиваш да пресичаш улицата и се оглеждаш първо наляво надясно, а не така, че кажеш, тръгвам аз напреди, ако Кришна е решил, той ще ме запази. Минават ли коли, не минават, това няма никакво значение. Кришна, ако е решил, той ще ме запази. Because not a blade of grass moves without his will. So it's his will. If his will, then the car will come and hit me. Някой може да каже,
без желанието на Кришна и тревичката не може да се полюшне. Тогава, ако Кришна не желае, аз ако преминавам, няма да има кола, която да ме блъсне. So, anyway, we'll stop here. Shriya Prabhupada ki jai, Granthara Srimad Bhagavatam ki jai, Shri Gaunita Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Hare Krishna.